হ্যাঁ, অবশ্যই স্ক্রিন শেয়ার দিবা। সরি স্যার। স্যার আমি এইভাবে দিই স্যার, যেহেতু বড় করলে সমস্যা হচ্ছে। হ্যালো স্যার। দেওয়া দেওয়া দেওয়া, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। At first, take my salam. Assalamu alaikum. My name is Parvez Saiful Islam. ID 193002031. Today is my presentation. My presentation topic is cyclic redundancy check or CRC. My presentation content is error detection, error correction, cyclic redundancy check, CRC by polynomial advantage of cyclic codes. Error detection. Error detection is a detection of errors caused by noise or other impairs during transmission from the transmitter to the receiver. Summary is the another name of error detection. The receiver can detect a sense the original code or the receiver has a list of valid code odds. The original code odd has sense to an invalid one. And here is the process of error detection code. Error correction. Error correction is the detection of errors and recorrection of original error of free data. Error correction is much more difficult than error detection. In error detection, the receiver needs to know only that the receiver code word is invalid. In error correction, the receiver needs to find the original code word sent. We need more redundant bits for error correction than more error detection. And here is the process of sorry. And here is the process of structure encoder and decoder, the error correction. And cyclic redundancy checks. Cyclic code are especially linear block codes with an one star property. In a cyclic code, or if a code word is cyclically shift, the result is another code word. A cyclic redundancy check is an error detecting code commonly used in digital networks and storage device to detect accidental sense to raw data. Blocks of data entering this system get a short check value attached based on reminder of a polynomial division of their contents on whatever the calculation is repeated. The corrective action can be taken against a presumed data corruption if check values do not match. And the advantage of cyclic codes. Cyclic codes have a very good performance in detecting single bit errors, double errors, and odd number of errors. They can easily be implemented in hardware and software. They can especially fast when implemented in hardware. This is made cyclic codes a good candidate for many networks. Thank you, sir. Thank you all. Assalamu alaikum. কোনো এক্সাম্পল দাওনি? স্যার এক্সাম্পল দিছিলাম, কিন্তু স্যার ওই যে স্লাইড সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলে স্যার আমি আরো 3টা 4টা স্লাইড কমাই দিছি স্যার। এক্সাম্পল ছিল স্যার আমার কাছে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, যাচ্ছে, শুরু করো। Assalamu alaikum, sir. My name is Nishat Tasnim Taki. I am from CSC department. My ID 193002156. I would like to thank my honorable sir. Thanks, sir, for giving me the opportunity to give the presentation. I also thank my sir. And now I start my presentation. My presentation topic is virtual circuit packet switch. Outline is routing
increases or down scale discrete network and scalable, especially reference how easy it is for business to add and the remove and with and processing capacity to their system to the keep up with the demands with overspending. Switch host selected based on the address in packet header advantage. Packet are the used and transmitted as fast as possible. Data rate conversion is the connection and connected to the local node at this own speed. And switching and the connection could be blocked. They are log free and resource on a packet switch network. Even with heavy and traffic, packet are the still unaccepted by the delivery in address. Next slide. Packet switch paradigm. A station break and long message into a packet. Packets are sent out to the networks and equality on at a time. Two approach, diagram approach and virtual circuit approach. In a diagram approach is a packet is the treated independent with the no reference to who packet that have gone before. Example, internet. In the virtual circuit approach, a parallel routed is the established before any packet are sent. Example, X into 25 from real ATM, etc. Source routing. In the source routing, to find the routed that the packet tag through your network address US IP source, IP source. The information routed the packet provide the source host and the included the packet. Example implemented and the source routing include the list output that the packet has to go through. The list routed by the intermediate switch before the forward. The advantage. The headed has the variable length and packet integer need to the sufficient information about the network topology. Source routing. This is a 3 switch and 2 host A and B. Virtual VC switch is in a virtual circuit and parallel routed and established before or any packet are the sent they or then all packet follow the same routed. Analog phone call mobile each a switch maintains VC table. Virtual circuit, the switching connection setup approach switch virtual circuit CVC and dynamic setup through the signal over some control channels. Permanent virtual circuit PVC and mainly setup remove and bind network and measure. Connection state VC table incoming interface and the VCI outcome interface outcome VC. CV the new internets are the created in the VC table and destination switch and choice incoming VC. Virtual circuit model setup. Full RTT connection setup before sending the first data packet header while the connection request connection full the destination address is the data packet and the connection only small and making per packet header the overheated quality service. It is switch or the link in connection falls the connection break and the new one need to the established. Conclusion, in the model world we are connected with everyone either internet or by the telephone mobile connection. Whether you are the inside a closed network or in a large network segment, switch is the most important machine which the exchange information between different network or a different computer. Thank you, sir. তুমি কি থ্যাংক ইউ। তুমি কি মানে আমাদের স্লাইডের সাথে রিলেট করে দেখছো যে তুমি যেগুলো প্রেজেন্ট করতেছো এগুলো আসলে আমাদের হচ্ছে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত কিনা? স্যার আমি কিছু কিছু দেখছি তারপর হচ্ছে কিছু কিছু বাহির থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি স্যার। তুমি যেগুলো লিখছো এগুলো তো হচ্ছে আমাদের ওই যে ভার্চুয়াল সার্কিট প্যাকেট সুইচিং যে বলে এটা কোনোভাবেই মিলতেছে না। স্যার এইটা হচ্ছে আমি ভার্চুয়াল সার্কিটের ইয়াটা হচ্ছে বাহির থেকে নিছি স্যার। ঠিক আছে, শেয়ার অফ করো। এরপরে হচ্ছে কেউ একজন তাড়াতাড়ি শুরু করো। 2041 হ্যাঁ শুরু করো। Hello, assalamu alaikum, sir. My name is Maulik Alepnar. My ID is 199002041. My presentation topic is datagram.
Introduction. A datagram is a basic transit associated with a packet switch network. Datagram provide a connectionless communication service access a packet switch network. The delivery arrive time and or order of arrive of datagram and granted by the network. The datagram sockets and stream socket. A socket programming content can use either the UDP or TCP protocol. Stream socket from TCP and datagram socket from UDP. And datagram socket and the datagram socket API support the exchange of discrete unit of data. The datagram socket usually are used to support connectionless communication. No need to establish connection, but each time we need to include the receiver address. Here is the IP version 4 format. A datagram is a variable length packet consisting of two parts, header and data. The header is 22 6 byte in length and content information essential to routing version. The 4-bit field definition defined datagram format and the 40 bytes before learning IP version 6 datagram header and field. I recommend to learn IP version 4 datagram header. Now, the different field in IP version 4 datagram header also. Here is the IP version 6 format. Thank you, my honorable teacher, to give me opportunity to take my presentation. Assalamu alaikum, sir. থ্যাংক ইউ। তোমার প্রেজেন্টেশন মোস্ট না আর কি, ম্যাচিং না আমাদের যে ডাটাগ্রাম তার সাথে। মনে হয় স্লাইড থেকে নেওয়ার পর যা ইচ্ছা দিচ্ছ আর কি। যাই হোক, এরপরে থ্যাংক ইউ। এরপরে স্যার ডাটাগ্রামে তো স্যার আইপি ভার্সন 4 আর 6 তো আছে স্যার। কিন্তু আমাদের যে ডাটাগ্রামে অ্যাপ্রোচ ছিল সেটার সাথে কোনো রিলেশন নাই তো। আমরা ডাটাগ্রামে কেন পড়তেছি আমাদের ক্ষেত্রে, তাই না? আমরা ওইরকম একটা কোনো এক্সাম্পলও দেওয়া যাচ্ছে এইটা ডাটাগ্রামে। ওকে, এরপরে হচ্ছে 147। ওকে, শুরু করবো? হুম। Hello, Assalamualaikum. I'm Alif Khan, ID 191000157, and my presentation is on VRC. What is VRC? In this method, a redundant bit is also called parity bit is added to each data unit. The method includes even parity and odd parity. Even parity means the total number of ones in data is to be even, and odd parity means the total number of ones in the data is to be odd. Vertical redundancy check is also known as parity check. Explanation. VRC or vertical redundancy check is a redundancy check meant for parallel synchronized bits applied one bit at a time. It uses additional parallel channels for check bits and refers to single parity bits or large Hamming code. Although parities are only made for error detection and not error correction, they still can remain part of a system for correcting errors. Advantages. VRC can detect all single bit errors. It can also detect multiple bit and burst errors as long as the total number of bits changed is odd, 1, 3, 5, etc. Disadvantages. VRC is not capable of checking the burst error case if changes of bits is even. VRC can check all single bits error, but can check odd parity only in the case of a change of odd bits. Example here, consider data this, and if we pass this data to even parity generator, the number of ones here are 3, so it's odd. Now if I add a bit, add bit 1 as parity bit, so numbers will become 1 1 0 0 0 and 1 1 1 at last. So this is an even parity generator. These are the references I used for my slides. Thank you. Okay, next.
স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হুম Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Fatimatul Johra from Green University of Bangladesh, Department of CSC. My ID is 191002123. Now, before moving on to my presentation, I'd like to thank our Honorable Sir Muhammad Ahsan Habib for giving me this opportunity. Now, here is my presentation topic, which is virtual circuit. And the next slide we have our contents. Let's take a look at my contents, which is introduction. In introduction I have what is virtual circuit or VC, example how virtual circuit works, advantages of virtual circuit, disadvantages of virtual circuit, and at last Q&A. At first we have the introduction. So we need to know what is virtual circuit actually is. Virtual circuit switching is a packet switching methodology or method where a path is established between the source and the final destination through which all the packets will be routed during a call. This path is called a virtual circuit because to the users the connection appears to be a dedicated physical circuit. Virtual circuit packet switching is connection oriented, and it is in contrast to datagram switching, which is a connection-less packet switching method or technique. In the next slide, we have our example, which are X.25, frame relay, and ATM. Well, X.25 is an ITU or T standard protocol suite for packet switched data communication in wide area network. Then we have frame relay. It is also a protocol that defines how frames are routed through a fast packet network based on the address field in the frame. Then we have ATM. The full form of ATM is asynchronous transfer mode. It is an international telecommunication union or telecommunication standard that is, I have already said, ITU-T section that is efficient for call relay, and it transmits all infos like data, video, or voice, audio, which is conveyed in small fixed size packets that is called cells. Well, in the next slide, we have how virtual circuit works. Now we can describe it from the block diagram that is given on the slide. In the first step, a medium is set up between the two end nodes. That is, I have already identified end system 1 and end system 2. And then all the resources are reserved for the transmission of the packets. Then a signal is sent to the sender to tell the medium is set up and transmission can be started. And then it ensures the transmission of all packets. A global header is used in the first packet of the connection. In this case, whenever the data is to be transmitted, a new connection is set up. Okay. In the next slide, we have the advantages of virtual circuit. The first advantage is the packets are delivered to the receiver in the same order sent by the sender. And then the virtual circuit is a reliable network circuit. There is no need for overhead in each packet system. Then a single global packet overhead is used in our virtual circuit. Then we have some disadvantages of virtual circuit. The first one is it is very much costly to implement, or you can say expensive. Then it provides only connection-oriented service. Then for transmission, it requires new connection set up always. Well, that's all from me, and thank you all for listening to me till now. Now, if you have any questions, you may ask, or I can stop sharing. Okay, thank you. Share Ashraf. Okay, sir. Thank you. Okay, next. স্যার স্ক্রিন দেখা যায়? স্ক্রিন আসতেছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Assalamu alaikum. This is Mahmoud Hassan Reza, and today I'm going to present CRC. So here is my content will be what is CRC, explanation of CRC with an example, advantages and disadvantages of CRCs, and that's it.
What is CRC? CRC refers to cyclic redundancy check, which is a method of detecting accidental changes or errors in the communication channel. It uses generator polynomial, which is available or both available for both sender and receiver. Explanation. It uses for verifying the integrity of data. It checks CRC algorithm, takes CRC polynomial and remove the most significant bit. It appends n zeros to the input. Remember most significant bit, discard the most significant bit. Then it repeats those steps again. It remembers the most significant bit. Again, it discards. Then follow those steps, and that's how it works. And the final number, the final reminder is the CRC. Here is an example of CRC. In here we can see if the data would be sent is 100 and if the key is 1101, and then the sender side will work like the first picture as shown. There is a reminder 1, that's why the data will sent will be with reminder 1, and the receiver code will also receive the data with ending with 1. Again it repeats those steps, and there is after this calculation there is no errors, that's why the reminder is 0, and it has no here it is working properly. Advantages of CRC. The primary benefit of CRC is that it can detect more type of data errors than the other two methods. For instance, it can detect all single bit errors, all double bit errors, any odd numbers errors, and most significant burst errors. Disadvantages of CRC. Though it looks like an authentic mechanism, but it is non-trivial and easy to crack mechanism. It is not suitable for security purposes. Mostly without the error connection mechanism, using CRC alone is totally a useless thing for the method. That's all from me. Thank you, sir. Thank you. তোমার রোল কত? Sir, 185 191002185. কি লিখছো এখানে? নরমাল রোলই যদি ভুল লিখো তাহলে কেমন Sir, হবে? আমি শেয়ার চেক অফ করো। করছিলাম হয়তো। শেয়ার অফ করো। Thank you. Thank you. Next. কি আর কেউ দিবে না? না দিলে আমি হচ্ছে নরমালি পরের সেশনে চলে যাবো। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। Good morning, everyone. I am Kazim Ashun Ahmed, and my ID is 193002112. First of all, I would like to thank our honorable for giving me the opportunity to speak here today. My first topic is court. I will talk about a Hamming code, advantages and applications of Hamming code. Hamming code is a set of error correction codes that can be used to detect and correct the errors that can occur when data is moved or stored from the sender to the receiver. It is a technique developed by American mathematician Richard W. Hamming. It also named by his name. He published this paper in 1915. Here we can see the advantages of Hamming. Hamming code has some advantages. Those are it can provide error detection. It also indicate the bit which contain an error. Easy to apply, and it is ideal for computer memory and single bit errors. It disadvantages also. We only use this for bit issues, not work for multiple bit. It is a method of only encoding a message. Here
we see the applications of Hamming code. In encoding a message, we use this technique. This is used for memory modems, data compressions, and it also is telecommunication sectors, satellites, and many other sectors. Thanks. কোনো এক্সাম্পল নাই, জাস্ট বলে গেলা? This আর কি এক্সাম্পল দিইনি স্যার, ভাবছি খালি অ্যাডভান্টেজেস যেগুলো দিব। অ্যাডভান্টেজ দিয়ে কি লাভ হবে? আমার তো এক্সাম্পলই দরকার, তাই না? আমাদের তো স্যার, পরীক্ষা। স্যার ভাবছি আরো তো অনেকে দিবে, তো স্যার সেম সেম হয়ে যাবে, তো একটু রাখছি। ঠিক আছে, তোমার 1 1 2 তাই না তোমার রোল? জি স্যার, 1 on 2। এরপরে শেয়ার স্টপ করো। স্যার। এরপরে হচ্ছে শেয়ার করো কেউ। 2 7 আর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? আশিকুর রহমান। Hello everyone, I am Mohammad Ashikur Rahman. My ID number is 193002027. Welcome to my presentation. My presentation topic is vertical redundancy check or VRC. At first, I would like to give thanks and regards to our honorable teacher for giving me the opportunity of presentation. Now let's get started. This is presentation outline. Introduction, VRC mechanism, advantage of VRC, disadvantage of VRC, conclusion, and resources. Now I am going to discuss about vertical redundancy check. Vertical redundancy check or VRC is an error detection upper layers to detect error in data. The other name for VRC is parity check. The redundancy bit, a redundancy bit which is also named as parity bit, is added to each data unit. The method includes even parity and odd parity. When the total number of ones in data is even, that there is even parity, and when the total number of ones in data is to be odd, that indicates there is odd parity in data. Then the VRC mechanism. Here, even parity VRC mechanism has been shown. If the source wants to transmit data unit 1100111, then it transmit it, then the even parity generator will pass through. Here we can see the number of ones is odd, and then so the parity generator will append a parity bit 1 to this data unit, and as a result that data unit and the number of ones will be even. Then the data unit will be transmitted at the destination. The parity checker check this data unit and this data unit. If if the number of ones is even, and then the destination accept the data, otherwise it will reject the data. Then advantage of VRC. VRC can detect all single bit error. It can also detect burst errors, but on cases where number of bits changed is odd. Then disadvantage of VRC. Major disadvantage of using VRC method for error detection is that it is not able to detect burst error if the number of bits changed is even. Then conclusion from today's discussion of what we have learned, definition and other important things of VRC, mechanism of VRC, advantage of VRC, disadvantage of VRC. These are the resources of this presentation. That's all of my presentation. Thank you for being with me. Thank you. Share off করো।
Next. Hello everyone, my name is Abdul Sajid, ID number 193000163. I am a student of Green University, Department of CSC. Today I will talk about datagram packet switching. Contents: introduction, figure, destination address, efficiency, delay. Introduction: datagram packet switching is a packet switching method that treats each packet or datagram as a separate entity. In a datagram network, each packet is treated independently of all others. Switches devices route for each packet independently. Each intermediate node defines next route for this packet. No dedicated connection is established between sender and receiver. Figure routing table in a datagram network. Since there are no setup or feed down phases, so to maintain status of packet, a routing table is required. A switch in datagram network uses a routing table that is based on the destination address. Destination addresses. Every packet in the datagram network carries a header that contains destination address along with some other information. This address is used to route the packet to its destination. The destination address in the header of the packet remains unchanged throughout its journey in the network. Efficiency. The efficiency of the datagram network is better than that of circuit switches network. Resources are allocated only when the packets are to be transferred. If a source sends a packet and there is a delay of few minutes before another packet can be sent, then the resources can be reallocated during these minutes for other packets from other resources. Delay. Here may be greater delay in datagram network than virtual circuit network. There are no setup and tear down phases. Each packet may experience delay at a switch before it is forwarded. Since all packets travel through different routes, switches, so delay is also not identical. Thank you everyone for listening to my presentation. Okay, thank you. স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হুম, স্যার আমি স্টার্ট করি। হ্যাঁ অবশ্যই। Yes. Assalamu alaikum everyone. My name is Suraya Yasmin, ID 193002028. Today my presentation topic is LRC. Here's the content. Introduction. LRC message send, receive, check, error. Disadvantage of LRC. Introduction. LRC is an error detection method for determining the correctness of transmit and store data. LRC verify the accuracy of store and transmitted data using parity bits. It is a redundancy check applied to a parallel group of bit string. The data to be transmitted is divided into transmit blocks and transmit blocks into which additional check data is inserted. This term is also known as horizontal redundancy check. Here's the LRC message send. Send a 32-bit message like and find LRC. Now I can send a message 32-bit, send it to receiver. Here's the 32-bit message from different colors. Now check the LRC bit. Define LRC is 8-bit with 32-bit messages and this is the output of checking LRC bit. We can checking the parity bits with column wise. If the parity bit is even, then it's 0, and if the parity bit is odd, then it's 1. Now check the original message with LRC. This is the receiver check error.
Now I can send a receiver to checking the error. Receiver stored a variable receiving LRC bit. This process receiver again calculated the LRC. Now checking the new LRC that is same to the previous LRC is or not. The previous LRC is 101010 and new LRC is also 101010. Then we can compare the new LRC bit and the previous LRC bit is equal or not. We can see that is matched and there is no error. Here's the disadvantage of LRC. 2 bits are changed same position. Let's check an example of disadvantage of LRC sent by 8-bit messages. This is the 8-bit messages is 1100 1001. Here's the output is 0101. Now we can change 2 bit at same position, then recheck the LRC. Here is the changing bit that is 100001101. This output is also the same of previous LRC, that is 0101. The LRC are matched, but sending message and receiving message not matched. That is the disadvantage of LRC. Thank you. Thank you. Next. Sir, can you see my slide? Yeah. Assalamu alaikum and very good morning, everyone. I'm Jannatu Firdus Jyoti. My ID is 181002189. Welcome to my presentation. My topic is VRC, and thanks to my honorable teacher for giving such an opportunity. My whole presentation will be covered by this content. From the 4 types of redundancy check are used in data communication, VRC is one of them. So you have known VRC means the vertical redundancy check, and which is an error checking method used in a 8-bit ASCII character. In VRC, a parity visit attached to each byte of data, which is then tested to determine whether the transmission is correct or not. We also call it as a parity check. Even an odd parity, and even parity means the total number of ones in data is to be even, and odd parity means the total number of ones in the data to be odd. Okay, here you can see the objective of the VRC. The VRC is tested to determine whether the transmission is correct, and it works to distort an even number of bits, and it uses additional parallel channel for check bits and refer to single parity bit or larger Hamming codes. And VRC is a redundancy check meant for a parallel synchronized bit applied 1 bit at a time. Here you can see the mechanism. If this is the data is what we like to send to the receiver, or we can see it is the generated by a sender. Now the data is given to the event parity generator, and the event parity generator accepts this data and generates a parity bit. Now what's the event parity generator does after accepting the data? It checks for the number of ones that are in there. We can see here there are 3 ones, which is an odd number of ones. So it creates a VRC, that's a redundant bit, which is called as a VRC bit as 1 here. Because this indicates the odd number of the ones in the data. Odd number of ones means there may be only one in the data, or there may be 3 or 5 or 7. Now in this case there are 3 ones, so it generates 1 as the parity bits. It also called as a redundant bit. Here it's called is a VRC parity bit check. It append this one with the data and send that to the receiver. So the transmitted data is 1110001. We can notice here the original message and 1 as VRC. Then
1110001 is the information which is sent to the receiver. If there's no error during transmission, the receiver receives the data 1110001. What receiver does and it checks for every number of 1 in the received message. If the even number of 1, the receiver understands there is no transmission error. If the receiver sees there are odd numbers of 1s, it understands that the message was prone to transmission error, and the receiver rejects. মানে কি বলবো, প্রেজেন্টেশনটা দিলাম আর কান্না চাপা গেল। স্যার দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, শুরু করো। Assalamu alaikum everyone. My name is MD Shohanur Rahman, ID 193002164. At first, I am thankful to my honorable teacher for giving me a chance for this presentation. Today's my presentation topic is virtual circuit packet switching. At first, we see contents, introduction, advantages, disadvantages, diagram, and conclusion. Introduction. A packet switching methodology whereby a path is established between the source and the final destination, through which all the packets will be routed during a call. Advantages of virtual circuit packet switching. The use of abbreviated headers and table lookup allows fast processing and forwarding of packets. During call setup, some sources such as offers may be reserved for a virtual circuit, and every switch along the path and certain amount of bandwidth can be allocated at each link in the path. Now, disadvantages. The switches in the network need to maintain information about the flows that pass the switches. When faults occurs in the network, all affected connections must be set up again. Here we see the virtual circuit packet switching diagram. It is a network where a virtual connection is established between source and the destination. Through this network, packets will be transferred during any call. The path established between 2 points appears as a dedicated physical circuit. Conclusion. The virtual circuit allows packets of information to pass between the 2 connections. A virtual circuit, abbreviated VC, and also known as a virtual connection or virtual channel, provides a connection between points in a network in both telecommunications and computer networks. That is all my presentation. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Next, আর কে দিবা? আর কেউ দেওয়ার মতো আসছো যে দিতে চাও? Assalamu alaikum everyone. I am Tariqul Islam, ID 191002300. My today's presentation topic is vertical redundancy check or VRC. Here is the content, introduction, working principle, and the problem with VRC.
Vertical redundancy check is also known as parity check. In this method, a redundant bit, also called parity bit, is added to each data unit. It is a technique. Used to detect error on an 8-bit ASCII character. This method includes even parity and odd parity. Even parity means the total number of ones in data is to be even, and odd parity means the total number of ones in data is to be odd. BRC works with only if an even number of bits is distorted, hence it is not considered as reliable technique for error detection. Working principle. Let us consider a set of data is 11000001. Here, if we count the number of 1, we can see there is an odd number of ones. So, if we add this data to event parity generator, here the one is a BRC. If we add this with data, now the number of ones are even in the data. So when it is transmitted by transmitter medium, the receiver will check the even ones. If there is not a even ones, then the receiver will reject it. If it check it that there is a number of even ones, then it will accept it. Problem with PRC. It can detect only a single bit error. Multiple bit errors it cannot detect. It can detect burst error only if the number of errors is even. Let us consider a sender send a data 1000001, and we count the number of ones data they have even. So we add 0 in the end. The data becomes 1000010. In case a sender send data 1000001, if it has error and data becomes 100101, the parity bit will be added and the data become 10001011. Error detection method in this case is failed because we get an unknown bit in the middle. Whenever even number of bit found in the data during transmission, either this is an error or not BRC will accept it. The data and will not detect the error. So this is the major problem with the BRC. Thank you. Thank you. Next. নেক্সট কেউ আসছো দেওয়ার মতো দিতে চাও? স্যার চালু করাতে কারেন্ট ছিল না স্যার, একটু টাইম দিতেন যদি কারেন্ট আসছে আর কি। পিসি অন করি। স্যার আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যায়। Welcome everybody. I'm Ehsanul Haq, holding the ID number 193002098. My presentation topic is on vertical redundancy check and contains definition, advantages, problem with VRC. What is VRC?
VRC, vertical redundancy check, is an error checking method used on an 8-bit ASCII character. In VRC, a parity bit is attached to each byte of data, which is then tested to determine whether the transmission is correct. Advantages of VRC. VRC can detect all single bit error. It can also detect burst errors, but only in those cases where number of bits changed is odd, that is 1, 3, 5, 7, etc. Problem with VRC. Consider sender sends a data 1000001 and we count the number of ones in data. There are events, so we add in the end. So we add 0 in the end. The data becomes 1000010. In case sender sends a data 1000001, if it has error and data becomes 1000101, the parity bit will be added and data become 100001011. Error detection method in this case is failed because we get an unknown bit in middle. Whenever even number of bits found in the data during transmission, either there is an error or not, VRC will accept the data and will not detect the error. So this is the major problem with vertical redundancy check. If you have any question. Thank Okay, you. no. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. This is Rumman Hussain. My ID is 193002151. Today my presentation topic is Hamming code. Introduction. Hamming code is a set of error correction and codes that can be used to detect and correct the errors that can occur because the data is moved to stored from the sender to the receiver. It is a technique developed by the R.W. Hamming code for the error detection. This is a R.W. Hamming who is invented in this method. Redundancy bit. To calculate the number of redundancy bit are following method. 2 to the power r greater than equal modular division of r plus r modular division of m and plus r plus 1, where r is the redundant bit and m is the data bit. And also we need to XOR operation. XOR compare two inputs bit generate one input bit. We know the XOR operation, two bits are same and output is 0, and two inputs are different, then output is 1. Check the example of the Hamming code. I send 4-bit data 1010. How many redundant bit is required to found the found this formula, and R3 is 3. That means the redundant bits are required for this message is 3 redundant bit. And for the we set the 7 index for the 4-bit messages, and 101 R3 0 R2 and R3, and also draw the binary table for the 3 redundant bit R3 R2 and R1. And now calculate the R1, R2, and R3 which have 1 in the binary table and into the 0 to 7 index below the table, and do XOR operation. R3 which have the 1 position index, number of 5, number 6, and number 7 which have the 1 after the red mark in the R3 position. R2 and R3 is which have 1 in the same position, which position is have 1. R3 1 XOR 1 XOR 1, then the output is 1. That means the two same input, there is 1 and 0, there is 0. R2 number of 3 position is in 0. Sorry, R2 have which have 1 position, number of 3, and number of 4, and number of 7 positions have 1.
that the number of 7 position is 0, number 3 position is 0, number 4 position is R3 data, and number 7 position is 0. The XOR operation doing the equation output is 1. Also, we calculate the R1 position in the same process. Now Hamming code is R3, R2, and R1 is 110. Now replace the R3 to Hamming code is now data is 1011010. Advantage and disadvantage. The main advantage of using Hamming code is cost effective if the data stored is stream contains single bit errors. Hamming codes are very easy and best to use in computer memory, single bit error correction and detection. Disadvantage of Hamming code. It is the best only for single bit error correction and detection. The Hamming code algorithm cannot be resolved in the multiple bits error. Any question? No, thank you. Thank you. Okay. Assalamu alaikum, sir. So দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ। Assalamu alaikum, our honorable teacher. My presentation topics about datagram network. Let me introduce myself. I am Khaled Mohammad Hezbollah Tahlil, ID 193002036. There are some content that I am going to explain, such as introduction, objective, diagram, advantages, and conclusion. Introduction. A datagram is a basic transfer unit associated with the packet switched network. Datagrams provide a connectionless communication service across a packet switched network, and the delivery arrival time and order of arrival of datagrams need not be guaranteed by the network. Objective: be able to explain process to process communication, know the format of UDP user datagram, be able to calculate UDP checksum, understand the operation of UDP, know when it is appropriate to use UDP. Diagram. In a datagram network, each packet is treated independently of all others. Even if a packet is part of a multi-packet transmission, the network treats it as though it existed alone. Packages in this approach are referred to as datagrams. Datagrams switching is normally done at the network layer. Advantages: it is a connectionless service. There is no need for reservation of resources, as there is no dedicated path for a connection season. All packets are free to use any available path. And conclusion: in a connectionless communication systems, datagram refers to the smallest unit by which data is transmitted. Datagrams are data packets which contains adequate header information so that they can be individually routed by all intermediate network switching devices to their destination. That's all for the timing, sir. Thank you. Thank you. তোমার রোল হচ্ছে 36 ঠিক আছে। 2 1 4 3 শুরু করো। স্যার স্ক্রিন দেখা যায়? Assalamu alaikum. Hello everyone. I'm Azharul Islam. My ID is 193002143. Today my presentation topic is cyclic redundancy check. Content: definition, error detection, error correction, process of error detection using phenomenal advantages. Definition: a type of hash function used to produce a checksum used to detect and correct transmission error in data. An error detection technique using a polynomial to generate a series of 2 8-bit block check characters that present the entire block of data.
Error detection. Error detection is the detection of error caused by noise or other impairments during transmission from the transmitter to the receiver. Summary is another name for error detection. The receiver can detect a change in the original code word. The first one, the receiver has a list of valid code word, and second, the original code word has changed to an invalid one. Error correction. Error correction is the detection of errors and reconstruction of the original error-free data. Error correction is much more difficult than error detection. In error detection, the receiver needs to know only that the received code word has invalid. And the next slide, process of error detection. We can see sender to receiver data word. We can mathematically k bits to n bit the generator to analog faster way to code word checker and the data word. We can see here is advantage. Cyclic cores have a very good performance in detecting signal bit errors, double errors, and odd number of errors. They can easily be implemented in hardware and software. They are especially fast when implemented in the hardware. This has made cyclic cores a good candidate from many networks. Using polynomial, we can use a polynomial to represent a binary word. Each bit from right to left is mapped into a power term. The rightmost bit represent the O power term. The bit next to it the 1 power term, etc. If the bit is of value 0, the power term is deleted from expression. Thank you. That's all of my presentation. কোন এক্সাম্পল নাই? স্যার এক্সাম্পল স্যার ইউজ করিনি স্যার, 10টা স্লাইড হয়ে গেছিল এই জন্য স্যার। ঠিক আছে, এবার আমি দেব স্যার। স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ যাচ্ছে। Assalamu alaikum. This is Kamruzzaman Shamim. My ID is 193002044. Welcome to everyone. This my presentation. My presentation topic is vertical redundancy checker, VRC. Now I'll go to my topic content. And in this topic content, error detection method, vertical redundancy check, performance VRC, and advantage and limitation of VRC. And this here in the error detection and connection technique, the VRC. First of all, I will check the parity. Second check is one cycle redundancy check, then the Hamming code. VRC redundancy checker, vertical redundancy check. VRC is an error checking method. Is the name of the VRC is a parity check. In this method, redundancy bit also called the parity bit. Parity bits are simple from the error detection and code. Parity bit is the two type, the even parity or out parity. And this had this big picture. An example, any sender this send this data, and even parity generate the counter the ones in data and go to the receiver, and the receiver accepted data, and even parity and out parity data is rejected. Performance of VRC, it can detect a single bit error. It can detect it burst error only if in the number of error of code. Here in this example, at last limitation of vertical redundancy check. There are two conditions which can use a parity checking mechanism of
mechanism to fail to the detect error property. First of all, error bit conversion, and second the data bit conversion, and third and three the combination. Thank you all. Have any question? Okay, thank you. Yeah. স্যার কার পরে কে দিবে স্যার একটু বলে দেন স্যার, না হলে স্যার হঠাৎ করে একজনের পরে সিরিয়াল মেনটেন করতেছে না স্যার। সিরিয়াল মেনটেন করার কোনো দরকার নেই তো, তুমি এখন দাও। ওকে স্যার, এরপরে আমি দিতেছি। Assalamu alaikum to all. I'm Abu Supranim. My student ID is 193002066. My presentation topic is Hamming code. A Hamming code is a linear error detecting code. An error correcting code is an algorithm for expressing a sequence of numbers such that any errors. It is more efficient than parity code. Mark all bit positions that are parts to asparity bits. Position 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64, etc. All other bit position are for the data to be encoded. Position 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 17. Bit numbering for Hamming algorithm. Given an 8-bit data or to encode data bits, remaining bits, and parity bits. Power of 2. Example, let's consider Hamming 11-7 code. Here none of data bit 7, parity bits 11 minus 7 equal 4. Total none of bits 11. Thank you, sir. Okay. স্যার আমি দিই স্যার। শেয়ার টপ করো। শেয়ার অন হচ্ছে না। রনি শেয়ার টপ কর। রনি শেয়ার অফ কর। দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। Hello, assalamu alaikum, sir. Time Azad, my ID 1902097. My present topic, virtual circuit package switching. My content, here is my content. Circuit switching, post of circuit switching, cons of circuit switching, package switching, post of package switching, post of package switching. Circuit switching establishes dedicated physical part between the send and the receiver and the message before the message delivery. And enter the message, the travel through the initialized part for the sender to the receiver. Receiver message is the acknowledgement by the received SMS telephone communication. Most of circuit switching, dedicated part and circuit switching about the data delivery and issues a long continuous transmission use a connection overnight service. Cons of circuit switching, waste of the bandwidth if it's ideal, require more the bandwidth, time require and initialize a link is too long. Package switch, don't initialize any physical connection before the transmission started. Message is the delivery into package and around the independently. Use communication
less service, pros of package switching, high data transmission, no time loss of initializing, faster, independent travel. Concepts of package switching. Package may lost the wrong order of package and learn amount of the resource needed to handle package. Circuit switching and package switching. Connection override and connectionless implement of physical layer implemented and network layer, rest of bandwidth if idle, and no rest of bandwidth if idle, intently reserved for the voice transmission, intently reserved for the data transmission. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। তুমি হচ্ছে কি দেখছো যে তোমার টপিক কি ছিল? তুমি কি জানো তোমার টপিক কি? স্যার আমার কথা কি বুঝতে পারো নাই? তুমি কি জানো যে তোমার টপিক কি? শেয়ার অফ করো। জি স্যার। জানো তো তোমার টপিক কি সার্কিট সুইচিং এর প্যাকেট সুইচিং ছিল? জি স্যার। কে বলছে? স্যার আপনি সিরিয়াল করেছেন না, সিরিয়াল ভাবে তো ওইভাবে পড়ে স্যার। তাই? জি স্যার, আমি তো ওইভাবে দেখলাম স্যার, আপনি 7 জন করে সিরিয়াল করে দিয়েছেন, আপনার ওইভাবে স্যার স্লাইড এভাবে যেভাবে পড়ে স্যার। আমি এখন দেখলাম এই নাম্বার 3 নাম্বার পড়লো স্যার, আমার 3 নাম্বার দিয়ে করছি স্যার। 3 নাম্বার কি ছিল? স্যার 3 নাম্বার তো এটাই ছিল স্যার। 3 নাম্বার না স্যার, যাই হোক 4 নাম্বার যেটাই হোক স্যার ছিল স্যার, এটা পড়লো আমি এটা দিয়ে করছি স্যার। কি পড়ছে? সার্কিট মানে সুইচিং সিরিয়াল এর প্যাকেট অনুযায়ী সুইচিং? স্যার এই দুইটাই তো এক জায়গা দেওয়া ছিল স্যার, আমি দুইটা মনে করছি স্যার একটা টপিক স্যার, এই জন্য স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হুম, শোনা যাচ্ছে, বলো। Assalamu alaikum. Hello everybody. I am Shafi Mahmood, ID 193002099. Today's my presentation topic is longitudinal redundancy check, LRC. Here is my presentation outline: introduction, example, advantage, disadvantage, conclusion. Now I will discuss introduction. LRC is an error detection method for determining the correctness of transmit and shorted data. LRC is an equivalence to the shorted and transmitted data using proprietary bits. This data will be transmitted and divided into transmission block, into which addition check data is inserted. Example, if a block of 32 bits is to be transmitted, it is divided to matrix for row and 8 columns, which the shown in this following figure. If this matrix is of bits and priority bits add an event, calculate it means 32 bits data plus 8 bits and transmitted to receiver. Whatever data destination reverse use and detect errors in the LRC received by the destination does not match with newly corrupted LRC. The destination come to know that the data is error, so it's discard the data. Disadvantage: the main problem with LRC is that it is not able to detect errors if 2 bits in a data unit and damaged and 2 bits is exactly the same composition in other data unit are also damaged. Now conclusion: LRC verifies and accuracy of source and transmitted data using proprietary bits. It is a redundancy check applied to a parallel group of bits stream the data to
to be transmitted is divided into transmission block into which addition check data is inserted. Thank you. থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. প্রেজেন্টেশন কি একবার দিছিলা বাড়িতে প্র্যাকটিস করছিলা কখনো? স্যার সকালবেলা ওইভাবে করা হয়নি স্যার, রাত্রিবেলা করছিলাম। ওকে ঠিক আছে, নেক্সট। স্যার হুম, আমাদের সাজেশনটা একটু দিয়েন স্যার, মানে টপিকস গুলো স্যার। হুম স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি করো। স্যার আজকেই তো লাস্ট ক্লাস স্যার, আর তো ক্লাস নাই স্যার। ওকে ঠিক আছে। Hello, sir. Good morning. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank my honorable teacher to give me the opportunity. I'll come to my presentation. My presentation topic is a CRC, that means cycling, redundancy, and check. This is Javer Hossain, student ID 193002110, section DA, Department Computer Science and Engineering, studying Green University of Bangladesh. Here is my content. Content: cycling, redundancy, check, CRC, error detection and correction, and CRC polymixation, and the advantage of cycling course. And cycling redundancy check, CRC. CRC codes are the especially linear black and codes with an extra property in the cycling code. If a code the word is a cycling, shifted the result is another code word. The cycling redundancy check in a error detecting and code commonly using the digital network and a strong device to detecting an accidental change to the raw data and the error detection and correction. The send 1001 and computer the PTB, the 1001 and 1 the transmission media, then the 10011 and 1 the computer PTB, then even the rejected data and Y expected data receiver. Using polynomial, we can polynomial to the represent a binary word. The even bit from the right to left is the mapped not to the power tree. The rightmost bit represent to zero power, then trim the bit next to is the 1 power tree, etc. If the bit of a value 0, the power trim is a detail delayed from the expression. And the CRC polynomial, here we can see the 10001 divided 10001 and division. Here is the last result of CRC 110. Advantage of cyclist codes. The cycling codes have to very good performance in the detecting and signal bit error, a double error to odd number of errors. They can easily be implemented in a hardware and software. There are the especially first when they implement in hardware. This was the made it cycling codes are good conducted and for memory network. The reference is Google. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। রেফারেন্স গুগল এমন করে হবে। জি স্যার। ওকে নেক্সট। বাকি স্যার দেওয়ার মতো? স্যার এখন বাসায় তো কারেন্ট নাই স্যার, এখন কি করব? ফোনে নিয়ে দাও। স্যার পিসিতে আছে স্যার, মানে পিসিতে স্যার স্লাইড বানানো আছে, বাট কারেন্ট নাই তো স্যার, কিভাবে নিব স্যার ফোনে? মানে স্যার নিতে পারতাম স্যার ক্লাসে আপলোড থেকে, ক্লাসরুম থেকে। স্যার আপলোড করি নাই স্যার। তাহলে কোনো অপশন নাই স্যার আর কি কোনো স্লট দেওয়া সম্ভব স্যার? নেক্সট 2113 নেক্সট আমাদের ক্লাস নাই। হ্যাঁ শুরু করো জীবন। Good morning, everyone. My name is Jibon and my ID 193002113. My presentation topic is circuit switching. Summary of discussion.
Circuit switching simple definition, process of circuit switching and circuit switching with diagram. What is a circuit switching simple definition? Circuit switching is a type of network configuration which is a physical path and obtained and dedicated to the single connection between two endpoints in the network of the duration of dedicated connected connection. Process of circuit switching. Now, what is the process of circuit switching? Circuit switching is a switching method where an in path of create between to the station within the network before starting the data transfer. Circuit establishment transferring the data and circuit disconnect. Now, circuit switching with the diagram. Now, what is the circuit with diagram? In this type of switch connected with a physically link, where once the dedicated path of established between sender and reverse, and it's some until one of the user can terminate to connection. Thank you, sir. Okay, thank you. Reference 629. আচ্ছা, রেফারেন্সটা দেওয়া হয়নি। স্যার আমি যদি রেকর্ডিং করে দিয়ে দিই স্যার, ওই যে যেখানে স্যার প্রেজেন্টেশন স্লাইডটা আপলোড করব স্যার। দিও। ওকে স্যার। আর কেউ আছে দেওয়ার মতো এখন? 2034। জি স্যার, আমি দেবো স্যার। আর কে কে আছে বলো দেখি। স্যার আমি বাকি আছি স্যার, মোস্তাক। হ্যান্ড রেজ করে দেখি কে কে আছে। দুইজন, তিনজন, চারজন। এরা কি দিবা নাকি? জি স্যার। রেডি আছো? জি স্যার। চারজন, তাই না? ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি একটু করো, আমাদের আছে আবার একটু দেখতে হবে। স্যার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। স্যার স্যার একজন হচ্ছে দিতে পারবে না, উনি নাকি অসুস্থ। 183 এর 129। ঠিক আছে। উনি বলতেছে কি মানে রেকর্ড করে আপনাকে পাঠাই দিতে, এমন করলে হবে? ঠিক আগে তারপরে কি আমার অসুস্থ হয়ে গেছে যে বেশি অসুস্থ করে তো সমস্যা। শুরু করে 34। Good morning, everyone. I am Shimal. My ID is 193002034. Now I am going to tell about Hamming code. First introduction. Hamming code is a set of error correction codes that can be used to detect and correct the errors that can occur when the data is moved or stored from the sender to receiver. Why Hamming code? Hamming code method is effective on networks where the data is given for the single bit errors. Hamming code not only provides the detection of a bit error but also you to bit errors so that it can be corrected. The case of use of Hamming code. Now detect Hamming code. Here we take 7-bit data, and here 4-bit redundancy bit, which is 1, 2, 4, and 8. Here we now add some redundancy bit. Here R1, R2, R4, R8 will take this checking these bits. Here R1 1, 3, 5, 7. Here R1 will take care of this bit 1, 3, 5, 7, 9, 11, and R2 will take care of the bits. Here R2 will 1 and take care of this bit 2, 3, 6, 7, 10, 11 number bits. Now R4 will take care of these bits. Here R4 will 1 and basis of 2s power and will 4, 5, 6, 7. Now R8 will 1 and other 8, 9, 10, 11 basis of 2 to the power 0.
Now, example of Hamming code. Here we randomly manually 1 to 8. Here this is the bit 1 number, 3 number. When adding R1, then adding R2, then adding R4, then adding R8. Now finally, this is our final Hamming code. Thank you. Thank you. Next. জাস্ট মেকানিজমটা একটু ব্যাখ্যা করবা তাড়াতাড়ি। ইন্ট্রোডাকশনের দরকার নেই, জাস্ট মেকানিজমটা ব্যাখ্যা করবা। ইউডিপি আবার কি? স্যার ইউজার ডাটাগ্রাম প্রোটোকল স্যার, ডাটাগ্রাম থেকে আসছে স্যার। এটা হচ্ছে স্যার রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন বেসড টপিক। তোমাকে এটা কি করতে বলছে? স্যার এটা তো ডাটাগ্রাম থেকে নেওয়া স্যার, জাস্ট শুধু রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন। নিচে নামো দেখি প্রেজেন্টেশন স্লাইড এগুলোর মধ্যে মেকানিজম কোথায় ব্যাখ্যা করছো? স্যার রিসিভিং স্যার, নিচে নামো। স্যার সেন্ডিং প্রোটোকল, স্যার রিসিভিং প্রোটোকল, সামারি। এটা আমাদের সাথে ওটা ম্যাচ করবে না। ডাটাগ্রাম প্রোটোকল স্যার এটা তো কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং আছে হুম পুরাটা। তোমার রোল কত? স্যার 18। 18 মুস্তাক আহমেদ শারফ করো। ঠিক আছে, এরপরে এরপরে কে আসতো? আর 4 জন দেওয়ার কথা তো। কে কে হ্যান্ড রেজ করছিলা তখন? স্যার আমি করেছিলাম, বাট আমার তো স্যার যে কারেন্ট নেই তো স্যার জন্য কি এই সব করে দিয়েছি স্যার। আমার আর এখন কেউ দেওয়ার মতো আসছো? স্যার যাদের হয়ে গেছে তারা লিভ নিব, আমাদের আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। স্যার আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? নিতে পারো। হ্যাঁ দেখা যায় সজিব। সাজেশন দিবেন না? রেকর্ডিং থাকবে, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। Assalamualaikum, I'm Mohammad Shul Choudhury. My presentation topic is datagram. Here is my presentation outline. So datagram represents a data unit of transmitted in networking. Data transmit in a network is divided into smaller part is called datagram. So now datagram are collection of information sent from one device to another device by a established network. When datagram is sent to a target device, there is no assumption that it will reach to the target device safely and completely. It may get damaged or lost in between. Likewise, the receiving device also never know if the datagram received or data damaged or not. The UDP protocol is used to implement the datagram. We can also use TCP method. Characteristics of datagram: data is transmitted from source to destination without guarantee of delivery. And the second one is data is frequently divided into smallest piece of data transmitted without defined route or granted order of delivery. That's when it cannot guarantee you that it will go the regular path of from sender to receiver. Here is the explanation of datagram. While we use TCP packets in the connection-oriented protocol in datagram, that means we are connection-oriented is TCP, and that means we cannot use it properly. So we have to use UDP. It makes them carry less information since they don't need have to a response message from the destination. The transport layer use datagram as a unit of transmit data. A datagram composes
a header, IP address, destination, and source, and the data. The four part divided into the four part. And the problem with the datagram, it cannot manage subsequence or pure data communication. Also, for a single transmitted, a datagram can commit up to 65535 bytes of data, which is very smaller. So in that case, we can send an email. Email the UDP protocol. There will be a packet, but packets datagram. In this information of transmitted, the following figure, we are showing that how datagram works, and divided into this four part. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তোমাদের এগুলো কই কই থেকে তো তোমরা পাও, আমি বুঝি না কি কি লিখছো। ঠিক আছে, শেয়ার অফ করো। বাকি কেউ আছে আরো? ওকে, আই থিংক কেউ নাই। আমরা দেখো, আমাদের ফার্স্ট যে ইয়ে ছিল, লেকচার ছিল, সেটা হচ্ছে 10-11। 10-11 থেকে মেইনলি আমাদের যে অ্যানালগ ট্রান্সমিশন, সেই 10-11 তো আমাদের ছিল না, তাই না? এটা আমাদের মিডের মধ্যে আমরা কভার করছিলাম 9-10 থেকে। 9-10 ওকে, আমরা হচ্ছে মূলত 12 থেকে শুরু করছিলাম। তো এখান থেকে যে এই দুইটা মেকানিজম, পালস কোড মডুলেশন আর হচ্ছে ডেল্টা মডুলেশন, এই দুইটা এখান থেকে মেইনলি আমাদের মেকানিজম ছিল, যেটা আমাদের অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে কনভার্ট করে। দুইটা মেকানিজমই হচ্ছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটা মেকানিজম পুরোটা কিভাবে কাজ করে, এবং এখানে হচ্ছে ডিটেইলস দেয়া আছে আর কি, হ্যাঁ, যে আমরা এই যে 3টা লেভেল পালস কোড মডুলেশনের, স্যাম্পলিং, কোয়ান্টাইজেশন, বাইনারি এনকোডিং, এই মেকানিজম গুলো ভালোভাবে দেখতে হবে। এই যে পিসিএম এর কিভাবে আমরা মেইনলি সিগন্যাল থেকে এনকোডিং এর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন করার পরে, স্যাম্পলিং করার পরে, কোয়ান্টাইজেশন করার পরে আমরা হচ্ছে কিভাবে ডাটাতে কনভার্ট করি, এগুলো হচ্ছে খুব ভালোভাবে দেখতে হবে। স্যার এই ডায়াগ্রামটা কি আঁকা আসতে পারে? ডায়াগ্রাম আঁকা হচ্ছে এটা হুবহু আসবে এমন কোনো কথা না, মানে এখানে হচ্ছে 3টে স্টেপ আর কি তোমার, হ্যাঁ, কোনটা স্টেপের পরে কি আসবে এটা হবে তোমাকে ঠিক মতো ইয়ে করতে হবে। স্যাম্পলিং এর পরে আউটপুটটা তোমার এরকম, এরপর কোয়ান্টাইজেশনের পরে আউটপুটটা তোমার হচ্ছে এরকম, মানে এগুলো আসতে পারে আর কি। বা আসতে পারে যে তুমি হচ্ছে স্যাম্পলিং বর্ণনা করো, বুঝলে, এরকম আসতে পারে। এটা হচ্ছে এই স্যাম্পলিং এর বিভিন্ন প্রকার ভেদ আর কি। মেইন মেকানিজমটা অবশ্যই তোমাকে ইয়ে করতে হবে, নাইকুইস থিওরেম সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থিওরেম, এটা আসতে পারে। দেন এটা হচ্ছে নাইকুইস থিওরেমেরই হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত। এটা হচ্ছে স্যাম্পলিং এর, আমরা হচ্ছে এখানে নাইকুইস থিওরেম মেইনটেইন করলে কি রকম হবে, না করলে হচ্ছে কি রকম হবে, আমাদের ডাটাটা ডিস্টর্টেড হয়, এরকম কোশ্চেন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ম্যাথ হচ্ছে এগুলো ওই স্যাম্পলিং এরই ম্যাথটা, হ্যাঁ। আর এখানে হচ্ছে মেইনলি ওই আমাদের নাইকুইস থিওরেম মেইনটেইন না করলে কি কি প্রবলেম হয় সেগুলো আর কি মেইনলি ইম্পর্টেন্ট। এখানে হচ্ছে এইটা এই ফিগারটারই ব্যাখ্যা করা, হ্যাঁ, ফিগারটা আমাদের ভাবে ড্র করতে হবে না। স্যাম্পলিং এর নাইকুইস থিওরেমের বিলো রেটে যদি আন্ডার স্যাম্পলিং হয় তখন সেটা প্রবলেম হয়, সেটা আর কি দেখতে হবে। এরপর এই ম্যাথ গুলো দেখতে হবে ভালো মতো, ম্যাথ গুলো এখানে। এরপর যেটা বললাম স্যাম্পলিং এর পরে কোয়ান্টাইজেশন আসলো, এটা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে অবশ্যই। এখানে তোমাদের সিটিতে এটা দেওয়া হয়েছিল,
ওই যে -10 থেকে মনে হয় আমি 30 পর্যন্ত দিছিলাম, মনে হয় কয়েকজন পারছো, বাকি সবাই হচ্ছে ভুল করে ফেলতো। এই জোন গুলা এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এখানে হচ্ছে যে কোয়ান্টাইজেশন কিভাবে আমরা করি সেটা, কোয়ান্টাইজেশন এরর কাকে বলে সেটা আর কি দেখতে হবে। পিসিএম ডিকোডার যেটা, হ্যাঁ, ওই এনকোডিং এর বিপরীত প্রসেসটাই হচ্ছে ডিকোডিং। তো ওই এনকোডিং কেউ যদি হচ্ছে বুঝতে পারো, এখানে হচ্ছে ডিকোডিং আহামরি তেমন ব্যাপার না আর কি তোমাদের। এরপরে হচ্ছে ডেল্টা মডুলেশন, এটাতে হচ্ছে দুইটা ইয়ে, এটা হচ্ছে পিসিএম, এটা ডেল্টা মডুলেশন। ডেল্টা মডুলেশনটা হচ্ছে দেখতে হবে, ইম্পর্টেন্ট আছে এটা, যে প্রসেসটা হচ্ছে এখানে ডেল্টা মডুলেশন থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে আসতে পারে, হ্যাঁ, এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা দেখো, এখানে একটা কথা আছে দেখো, this scheme wells for small changes in signal value between samples. Okay, that means এটা কিন্তু মানে যে 0 থেকে শুরু করে 1 পাইলে উপরের দিকে নরমালি উঠে, আর 0 পাইলে নিচের দিকে নামতে থাকে আর কি। 1 পাইলে উপরে উঠবে, 0 পাইলে নিচের দিকে নামতে থাকবে, এভাবে করে করে আলটিমেটলি এটা কাজ করে। দ্যাট মিন্স সিগন্যালটা যে তোমার উপরের দিকে উঠতেছে, এই যে 1 1 1 করে উঠতেছে, যখন নামতেছে তখন 0 0 করে। তো এটা কখন ইম্পর্টেন্ট, এখানে যে এটা আছে স্মল চেঞ্জেস এর জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট, বা হচ্ছে এটার মেকানিজমটা একটু দেখে রাখা, মানে দুইটারই মেকানিজম ইম্পর্টেন্ট, এবং কখন কোনটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে দেখতে হবে। এরপর হচ্ছে ওই মেকানিজমটা দুইটা অবশ্যই দেখবা, প্যারালাল ট্রান্সমিশন, সিরিয়াল ট্রান্সমিশন। হচ্ছে নরমালি একটু জেনারেল ওভারভিউ থাকতে হবে। সিরিয়াল তো আমরা হচ্ছে মানে বিট বাই বিট পাঠাই, সরি প্যারালাল, আর আমরা সিরিয়ালি হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল বিট পাঠাই আর কি। এটা নরমাল কনসেপ্ট যেটা সেটাই আর কি। আর এইখানে হচ্ছে আর তেমন ইম্পর্টেন্ট জাস্ট সিনক্রোনাস অ্যাসিনক্রোনাস এই ব্যাপারটা একটু দেখতে হবে, যে সিনক্রোনাস এর কনসেপ্টটা কি আর অ্যাসিনক্রোনাস কি। এই তো এখানে হচ্ছে মেইনলি যেটা বলতেছি যে পিসিএম আর হচ্ছে আমাদের যে ডেল্টা মডুলেশন, এই দুইটা দেখতে হবে ভালো মতো, এবং ওই যে শেষের দিকে সিএল কম্বিনেশন, প্যারালাল কম্বিনেশন, সিনক্রোনাস ট্রানজাকশন আর হচ্ছে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রানজাকশন, এই দুইটা মানে ওই কয়টা, আর এখানে হচ্ছে মেইনলি এই দুইটা। এটা হচ্ছে ডিজিটাল অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনের ক্ষেত্রে। হ্যালো তো স্যার। এরপরে স্যার আমাদের স্যার ওই যে স্যার ম্যাথমেটিক্যাল মানে স্যার ম্যাথ কয়টা আসতে পারে স্যার, আর হচ্ছে মানে কয়টা কোশ্চেন এই রিলেটেড আসতে পারে স্যার, এটা একটু যদি বলেন। ম্যাথ তো মনে করো 3-4টা থাকতেই পারে, অনেকগুলো ম্যাথ আছে। স্যার ডেফিনিশন টাইপ কোশ্চেন কয়টা থাকবে? হ্যাঁ, ডেফিনিশন কোশ্চেন হচ্ছে কয়েকটা থাকতে পারে, কয়েকটা বলতে এখানে বেশি থাকবে স্যার ডেফিনিশন। স্যার ডায়াগ্রাম কি শো স্যার করতে হবে কোন স্যার আমাদের কোনো? ডায়াগ্রাম মানে স্যার ডায়াগ্রাম কি স্যার, ওই যে অনেক ডায়াগ্রাম আছে যেটা আর কি করতে মানে খাতায় আর্ট করতে হয় স্যার, এরকম কোনো কোশ্চেন আসতে পারে কিনা? ডায়াগ্রাম তো করতে হবে অবশ্যই, পরীক্ষায় আসবেই ডায়াগ্রাম রিলেটেড কোশ্চেন। স্যার কয়টা কোশ্চেন আসতে পারে স্যার, এইটুকু তো বলতে পারেন স্যার, আমরা তো কোশ্চেন দিয়ে দিতেছেন না একবার। ডায়াগ্রাম কয়টা আসবে তো আমারও মনে নেই, যে হচ্ছে কয়টা কোশ্চেন আসতে দিয়ে দিচ্ছি আমরা সবাই মিলে। এখন এটা তো মানে ইয়ে না যে হচ্ছে কয়টা কোশ্চেন আসবে, তাই না? এটা তো 3-4টা থাকতেই পারে, ডায়াগ্রাম রিলেটেড ম্যাথ 3-4টা থাকতে পারে, যেহেতু আমাদের 4 সেট কোশ্চেন। 4 সেট মানে হচ্ছে আমরা মিনিমাম আমাদের 3-4-12টা কোশ্চেন দিতে হবে, তাই না? মিনিমাম, বা হচ্ছে মোর দেন 12 থাকবে যদি অর থাকে 2-1টা কোশ্চেনে, বা হচ্ছে 2-1টা সেটে হয়তো 4টা করে কোশ্চেনও থাকে, ছোট ছোট করে যদি হয়, তাহলে মিনিমাম 14-15টা কোশ্চেন। 14-15টা কোশ্চেনের মধ্যে তোমরা তো বুঝতে পারো যে হচ্ছে এখানে ডিজিটাল কমিউনিকেশন, স্যার অ্যানালগ কমিউনিকেশন, আর হচ্ছে সার্কিট সুইচিং, আর হচ্ছে আমাদের এরর চেকিং এর ব্যাপারগুলো আছে। স্যার কোশ্চেন প্যাটার্ন তো আগে আমরা যেভাবে পরীক্ষা দিয়েছিলাম ওই হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকমই 4 সেটই মেইনলি হচ্ছে নরমালি যেভাবে ছিল ওইভাবে 4 সেটই অ্যান্সার করতে হবে। কিছু অর ভাই থাকতে আপনি পারে। আগে পরীক্ষা দিয়েছেন ভাই, কিন্তু আমরা তো আগে স্যার একটা কোন পরীক্ষা টপিক দিয়েছি থেকে মাত্র, এই জন্য ডেরিভেশন স্যার করতে আমাদের চাই? ধারণাটা কম স্যার, যে স্যার অফলাইনে কেমন করে না অতটা আমি এক্সাম হবে জিজ্ঞেস স্যার। করতেছি, তোমার বলে নেই কিছু। না এমনি আমিও ওইটাই বলতেছি। ওকে, সমস্যা নাই। এরপর দেখো আমি হচ্ছে 12টা তো মোটামুটি স্যার বললাম। লিস্ট এইটুকু বলেন স্যার, যে আমাদের ম্যাথ গুলা মানে কোন টপিক রিলেটেড গুলা মানে বেশি একটু ইম্পর্টেন্ট স্যার, একটু এরকম বলে দিলেও স্যার একটু ভালো হতো আর কি। যেটা বললাম অ্যানালগ টু ডিজিটাল কমিউনিকেশন, এখানে হচ্ছে ম্যাথ আছে, রিভার্সটাতেও ম্যাথ আছে, ডিজিটাল টু অ্যানালগ কমিউনিকেশন, আর সম্ভবত আমাদের ইরোর থেকে কোশ্চেন থাকবে, এটা তো খুব সহজেই বোঝা যায়, তাই না?
আমরা যে টপিকস গুলো পড়লাম, আমাদের 7টা যে টপিক ছিল, এখান থেকে কয়েকটা কোশ্চেন থাকতে পারে। যে 7টা টপিকস আমরা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন নিলাম, যারা ফাঁকি দিছো, অনেকেই ফাঁকি দিছো, তারা পরীক্ষায় ওইভাবেই বুঝতে পারবা। এখন তো আর কোনো অনলাইনে পরীক্ষা নেই যে আরেকজনের হেল্প নিবা, এখন তো হচ্ছে ওইভাবেই দেখা যাবে আর কি পরীক্ষায়। এখন যতটুকু ইয়ে দিবা ততটুকুই হচ্ছে থাকবে আর কি, ইফোর্ট দিয়ে ততটুকুই থাকবে। এখন যারা কেয়ারফুলি করছো বা অন্যটা প্রেজেন্টেশন কেয়ারফুলি শুনছো, তারা হয়তো এখান থেকে কোশ্চেন পাবা। আর যারা ওইভাবে দেখছো যে ডাটাগ্রাম কি ইউডিপি লিখে দিছো, তারা পরীক্ষা হয়তো তারাও ইউডিপি লিখে দিবা। এটা কেয়ারফুল হইতে হবে এখন। ওকে, এরপর হচ্ছে 13 থেকে আমরা মানে 12 থেকে আমি যতটুকু বললাম ওইটাই। 13তে আমরা হচ্ছে মেইনলি তো সেজন্যই তো স্যার একটু সাজেশনটা স্যার শর্ট চাচ্ছি আর কি, একটু স্যার যদি আমাদেরকে একটু করতেন স্যার তাহলে একটু ভালো হইতো। কারণ স্যার ফার্স্ট টাইম স্যার সবার 2 বছর পর স্যার যে অফলাইনে পরীক্ষা দিব স্যার, এটা স্যার আসলে অনেক বেশি টাফ আমাদের জন্য। অনেক বেশি টাফ। ওকে, আমি হচ্ছে অ্যানালগ থেকে বলি। অ্যানালগ থেকে মেইনলি তো ধারণা রাখতে হবে ওভারঅল যে কোনটা কি কাজ। কারণ অ্যানালগ থেকে 3টে মনে করো টেকনিক, এএসকে, এফএসকে, পিএসকে। কেউই তোমাকে কখনোই বলবে না তুমি এএসকে পড়ো, পিএসকে না পড়লে হবে, এফএসকে না পড়লেও হবে, বা এফএসকে পড়ো, এএসকে, পিএসকে না পড়লেও হবে। এটা আমি কখনোই বলবো না। কারণ তোমাকে আর কি মোটামুটি এটা বলা, যেমন আমি তোমাদের কয়েকটা আমি তো বোঝাই যাচ্ছি যে ইরোর থেকে কোশ্চেন থাকবেই, এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। আর যেটা বললাম যে তোমাদের যে 7টা টপিক দিচ্ছি, এখান থেকে হচ্ছে কয়েকটা টপিক মিলেই মানে কোশ্চেন থাকবে। তো এইগুলাই তো হচ্ছে জেনারেল একটা সাজেশন। আর পিসিএম বললাম, ডেল্টা মডুলেশন বললাম, আমি বারবার বলতেছি এই দুইটা, তার মানে কি বোঝাই যাচ্ছে যে এই দুইটা থেকে কোশ্চেন থাকতে পারে, তাই না? এটা হচ্ছে একটা ইয়ে। তুই বাদ দেওয়ার মতো কিছু নাই, 15টা কোশ্চেন আসলে পুরোটাই কভার করে ফেলে, যত যে কয়েকটা মাত্র টপিকস আর কি, পুরোটাই কভার করার মতো পিসিএম 15টা অথবা কোশ্চেন। ডেল্টা মডেলেশন কি ম্যাথ থাকবে না ডেফিনিশন কোশ্চেন থাকবে? ওই অ্যানালগ থেকে ডিজিটালের ম্যাথ তো আছে কিছু ওইখানে, আর হচ্ছে পিসিএম, ওই দুটো তো মেকানিজম, দুটো তো মেকানিজম বর্ণনা করা থাকতে পারে রিলেটেড এরকম। আর ম্যাথ তো ওখানে আছেই, অ্যানালগ টু ডিজিটাল ওইখানে ম্যাথ থাকতে পারে। এখানে যেমন কি ডিজিটাল টু অ্যানালগের একটা কনভার্সন, তাই না? এই রিলেটেড ম্যাথ আছে এবং হচ্ছে এখানে কিছু মেকানিজম আছে, মেকানিজম থাকতে পারে, ম্যাথ থাকতে পারে। যেহেতু মেকানিজম থাকবে সাথে ম্যাথও থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, মানে দুটোই থাকবে আর কি। এখানে দেখো ডিজিটাল থেকে অ্যানালগে কনভার্সনের কি কি 3টা ওয়ে, এএসকে, এফএসকে, পিএসকে, এবং আমাদের এএসকে আর পিএসকে মিলে মানে কোয়াড্রেচার অ্যামপ্লিটিউড রিলেশন হয়, সে দুটো তো একটা ব্যাপার। আর এই লাইনগুলো একটু ভালো মতো পড়তে হবে আর কি। এখানে কি কি বোঝাচ্ছে মোটামোটা করে যেগুলো দেয়া, এই সূত্রটাও ইম্পর্টেন্ট, যে হচ্ছে এরকম একটা সিগন্যাল যদি 4 বিট করে পাস হয় এবং এতটা সিগন্যাল পাস হয় তাহলে কতটা বিট যাবে আর কি। এই ম্যাথগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে, বিট রেট, বড রেট আর কি, এরকম সিগন্যাল রেট, এগুলো দেখবো ভালো মতো। এএসকে এর ওভারঅল যে কনসেপ্ট সেটা মাথায় রাখতে হবে, অ্যামপ্লিটিউড কমায় দেই আমরা। তারপর হচ্ছে এই মানে এগুলা যে ফিগার, এইভাবে আর কি, ওটা খুব আহামরি ইয়া করার দরকার নেই, জাস্ট একটু জেনারেল কনসেপ্ট এএসকে তে কি হয়, মানে কি চেঞ্জ হয় কি না হয়। তারপর হচ্ছে ম্যাথ তো দেখতেই হবে। এরপর হচ্ছে আমার যদি ফুল ডুপ্লেক্স এবং হাফ ডুপ্লেক্স হয়, হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। ফুল ডুপ্লেক্স হলে কিরকম হবে, হাফ ডুপ্লেক্স হলে কিরকম হবে, বা মানে ফুল ডুপ্লেক্স হলে তোমাকে বলে দিবে আর কি, আর হাফ ডুপ্লেক্স হলে তো ওকে কোনো সমস্যা নেই, না বললেও নর্মাল কনসেপ্ট। ফুল ডুপ্লেক্স হলে ভাগ হয়ে যায়, যাওয়ার একটা লাইন আসার একটা লাইন, তাই না? আর যদি হাফ ডুপ্লেক্স হয়ে যায় তাহলে কি সিঙ্গেল লাইনেই হয়ে যেত। তো এটা একটা ব্যাপার আর কি। দ্যাট মিনস এখান থেকে তোমাকে যখন বলতেছি যে মনে করো 200 থেকে 300 পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের ব্যান্ডউইথ, ফুল ডুপ্লেক্স হওয়ার কারণে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, যাওয়ার জন্য লাইন, এটা হচ্ছে রিসিভারের জন্য লাইন। আর হাফ ডুপ্লেক্স হলে তো একদিক দিয়ে আমরা হচ্ছে ইয়ে করতাম শুধু। তো ফ্রিকোয়েন্সি শিফট কি, এই কনসেপ্টটা তো অবশ্যই লাগবে, ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে বাড়ে যাচ্ছে এটা, এবং ম্যাথ, এই রিলেটেড ম্যাথ, কোহারেন্ট নন কোহারেন্ট ওভাবে এটা হচ্ছে না দেখলেও হবে, সমস্যা নেই। মাল্টি লেভেল এফএসকে, এটা একটু মানে কনসেপ্টটা দেখবা। এই রিলেটেড ম্যাথ একটু দেখতে হবে। ব্যান্ডউইথ, এটা হচ্ছে ওই মাল্টি লেভেলের একটা এক্সাম্পল আর কি, আর কিছু না। তো অনেক কয়টা যদি আমি ইয়ে ভাগ করি তাহলে কি হবে। এবং ফেজ শিফট কিং, এটা হচ্ছে ফেজ সেটা উল্টা যায় সেটা দেখতে হবে একটু।
এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন এভাবে আর কি না দেখলেও চলবে, সমস্যা নেই। কোয়াড্রেচার পিএসকে, হ্যাঁ এটা দেখতে হবে যে আমরা হচ্ছে যদি দুইটা বিট একসাথে পাঠাইতে পারি আর কি। কেন এগুলো হচ্ছে দেখতে হবে কনস্টেলেশন ডায়াগ্রাম, এগুলো হচ্ছে দেখলে হবে, সমস্যা নেই। এই শেষের দিকে এই ক্যাম গুলা একটু মাথায় রেখে যে ক্যাম মূলত এসকে পিএসকে মিলাই হয়, এগুলো হচ্ছে ডিটেইলস এভাবে না দেখলেও হবে। আর যেগুলো আমরা বললাম এসকে পিএসকে এফএসকে, এটা হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট এবং রিলেটেড ম্যাথ এখানে থাকবে এগুলো। সাথে হচ্ছে ক্যামের শুধু ডেফিনেশনটা দেখতে হবে যে ক্যাম কি কাজ করে। আর এই যে আমাদের যে এইটা হচ্ছে 13 এ 13 যে স্লাইডটা, এখানে হচ্ছে ওই তোমার সিমিলার টাইপ জিনিসই আছে যেগুলো আমরা দেখছিলাম ওখানেই। তো ওগুলো দেখলেই আলাদা করে এখানে আমরা নতুন করে দেখা দরকার নেই। ওই স্লাইডটা যদি দেখো তাহলে এখানে হয়ে যাবে আর কি। এখানে এটা নতুন করে দেখা দরকার নেই। দুইটা আপলোড দেওয়া আছে, তোমরা একটু খেয়াল করো যে হচ্ছে আমাদের এই 13 যেটা সেটা হচ্ছে না দেখলেও চলবে। আমাদের 13A যেটা, এটা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে দেখলেই হচ্ছে, যেগুলো টপিক বললাম সেগুলো। এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে আমরা দেখলাম অ্যানালগ টু ডিজিটাল, এটা হচ্ছে ডিজিটাল টু অ্যানালগ সিগন্যাল। কেন ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখতে হবে কিন্তু, কেন ডিজিটাল করতেছি আমরা, কেন অ্যানালগ করতেছি। এবার হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং ছিল, মাল্টিপ্লেক্সিং মাল্টিপ্লেক্সিং এর মধ্যে আমাদের কয়েক ধরনের ছিল, ফ্রিকোয়েন্সি, ওয়েভলেন্থ, সিনক্রোনাস টাইম, স্ট্যাটিস্টিক্যাল টাইম। ওকে, ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্স মানে এগুলো হচ্ছে ওই মানে প্রত্যেকটা ইয়ারই এই যে মাল্টিপ্লেক্সিং এর যে কনসেপ্ট সেটা তো কাকে বলে বা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং কি সেই জিনিসটা মানে বেসিক জিনিসটা রাখতে হবে মাথায়। এবং আমাদের যে ক্যাটাগরি আর কি নরমালি যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, ওয়েভলেন্থ ডিভিশন আর হচ্ছে টাইম ডিভিশন, দুইটা চ্যানেল অপারেটর হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাটাগরি। এগুলো তো মানে নরমালি আর কি। ফ্রিকোয়েন্সিটা কিভাবে কাজ করে, ফ্রিকোয়েন্সিটা ভাগ হয়ে যায়, এটা তো নরমালি দেখবা। এই মেকানিজম গুলা হচ্ছে মানে ওইভাবে হচ্ছে মানে ড্র করতে হবে এরকম না, নরমালি হচ্ছে হলে হলে এরকমই হতে পারে। একটা ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিটিক্যালি ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মানে এরকম নিখুঁত ড্র করতে হবে এরকম কিছু না। এটা হচ্ছে এই যে আমাদের হচ্ছে যে একটা স্টেশন ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয় আর কি, যে যেন হচ্ছে একটার সাথে একটা ইন্টারফারেন্স না ঘটে, সেটা ডিমার্ক উল্টা কাজটা আর কি। এই রিলেটেড ম্যাথ এখানে, এই ম্যাথগুলো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যেমন মনে করো একটা ভয়েস চ্যানেল এত ব্যান্ডউইথ অকুপাই করে এবং আমাদের ব্যান্ডউইথ এত, যেটা রেঞ্জ হচ্ছে এত থেকে এত, তাহলে তোকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনটা দেখাইতে হবে, হইতে পারে। হ্যাঁ, মনে করো কোনো গার্ড ব্যান্ড নাই, গার্ড ব্যান্ড মানে হচ্ছে দুইটার মাঝখানে কোনো ব্যান্ড, তাহলে তোমাকে এরকম হচ্ছে ড্র করতে হবে এরকম, বুঝছো? এরকম ম্যাথ হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এগুলো থাকতেই পারে। ওই ম্যাথই আর কি। হ্যাঁ, এইটার ম্যাথই হচ্ছে এটা, আমাদের শুধু গার্ড ব্যান্ড আছে। এটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন অন বেস। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশনের ম্যাথ এটা একটু মানে এই ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশনের ম্যাথগুলো একটু দেখো। এইরকম হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল ম্যাথ, এগুলো হচ্ছে ওইভাবে দরকার নাই। ওয়েভলেন্থের শুধুমাত্র মানে একটু এই এতটুকু দেখলেই হবে, মানে ডিটেলস ওয়েভলেন্থে দেখার দরকার নেই, সমস্যা নেই। এগুলো হচ্ছে ওই ওয়েভলেন্থ রিলেটেড আর কি। হ্যাঁ, মানে একটু কনসেপ্টটা শুধু দেখো, মানে এটা ডিটেলস মানে ওয়েভলেন্থ এখানে নাই আর কি, আর দুই একটা স্লাইডে শুধুমাত্র আছে কিন্তু সংখ্যাটা আর এই একটা ফিগার আর কি মনে রাখলে হবে, বাকিগুলো দেখার দরকার নাই। তারপর হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, এটা হচ্ছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। এর মধ্যে দুইটা ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে সিনক্রোনাস আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল। এই দুইটা ভালো মতো পড়তে হবে যে সিনক্রোনাস কি আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল কি, এবং সাথে হচ্ছে এই রিলেটেড এক্সাম্পল গুলা, যেমন এইরকম এক্সাম্পল, তার সাথে হচ্ছে এই ম্যাথ, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। যে টাইম ডিভিশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট,
এটা মাথায় রাখতে হবে। ইন্টারলিভিং ওভাবে আর কি না দেখলেও হবে, সমস্যা নেই, ওই স্ট্যাটিস্টিক্যালি আর কি এগুলো ডাটা রেট ম্যানেজমেন্ট, ডাটা রেট ম্যাচিং এগুলোর দরকার নাই ওইভাবে। আচ্ছা হচ্ছে সিনক্রোনাইজেশনেরও একটু মানে এরকম ডিজিটাল হায়ারার্কি এগুলো দরকার নাই, হ্যাঁ এগুলো না দেখলে হবে। কিউ1 ফ্রেম বা হচ্ছে এই রিলেটেড যেগুলো এগুলো হচ্ছে না দেখলেও হবে, সমস্যা নাই। এই যে এখানে সিনক্রোনাস টিডিএম আর হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টিডিএম, এটা কিন্তু দেখতে হবে ভালো মতো যে কোনটা কি কাজ করে। এবং এই যে স্পেকট্রাম বা এই যে এগুলো হচ্ছে দেখতে হবে না। এখান থেকে মেইনলি যে 3 ধরনের মাল্টিপ্লেক্সিং এর টেকনিক ছিল, এফডিএম, এফডিএম রিলেটেড ম্যাথ, টিডিএম রিলেটেড ম্যাথ, এই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট খুবই। আর ওয়েভলেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং একটু সংজ্ঞাটা দেখবা শেষ। আর ওই যে স্পেকট্রাম যেটা ওটা না দেখলে হবে, ওটা না দেখো না আর কি। এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং রিলেটেড। আর 17 তো হচ্ছে 3টা টেকনিক এখানে শুধু বলা আছে, এই 3টা টেকনিক দেখলে হবে। সাথে হচ্ছে কম্পারিজন, যেটা আমরা হচ্ছে এক একজন দিলাম। সার্কিট সুইচিং, এখানে হচ্ছে প্যাকেট সুইচিং এর 2টা ক্যাটাগরি, সাথে এক্সাম্পল এই যে ডাটাগ্রাম এইটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রোচ। আর অনেকজন ইউজার ইউডিপি আর টিসিপি ইউডিপি নিয়ে আসছে এখানে। ডাটাগ্রাম এটা হচ্ছে সিঙ্গেল এক্সাম্পল। আর ভার্চুয়াল সার্কিটের হচ্ছে এইরকম একটা এক্সাম্পল। এই তো এই 3টা হচ্ছে টাইমিং ডায়াগ্রাম আর হচ্ছে এখানে এইগুলো আর কি, হ্যাঁ যে টেকনিক গুলা মোটামুটি একটা কম্পারিজন। হুবহু মুখস্থ করতে হবে নট নেসেসারি, তুমি যদি বুঝো মোটামুটি তাহলে হচ্ছে বুঝতে পারবা, লিখতে পারবা পরীক্ষায় আসলে। এই 3টা কিন্তু হচ্ছে মানে ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। আর তোমাকে তো এগুলো মানে খুঁটে খুঁটে লিখতে হবে না যে কত সালে কত কি হয়েছে তাই না, এগুলো দেওয়ার কোনো কিছু দরকার নেই। জাস্ট এখানকার এই কনসেপ্টটা নেয়া যে সার্কিট সুইচিং কিভাবে কাজ করতেছে এবং প্যাকেট সুইচিং দুটো টেকনিক কিভাবে কাজ করতেছে। এবং এটা তো হচ্ছে মানে জাস্ট আধা ঘন্টা দেখলে মোটামুটি বোঝার কথা, তাই না? আধা ঘন্টাও লাগবে না যদি হচ্ছে ক্লাসে বুঝে থাকে যে কি করতেছি আমরা না করতেছি এখানে। এরপর হচ্ছে জিরো ডিটেকশন এবং কারেকশন, 19 নাম্বার যে স্লাইড সেটা। 18 তো আমরা হচ্ছে ওইভাবে দরকার নেই। 18 এখন ইরোর টাইপ কত ধরনের ইরো হতে পারে সেগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এবং এখানে যে টেকনিক 4টা আমি বলছিলাম, এই 4টা টেকনিক হচ্ছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে আমাদের সিআরসি ছিল একটা, কোড ওয়ার্ড ডাটা ওয়ার্ডের মধ্যে ডিফারেন্স, কিভাবে কোড ওয়ার্ড গঠিত হচ্ছে। ওকে, আমরা তো মেনলি ডাটা ওয়ার্ড থেকে জেনারেশনের মাধ্যমে কিন্তু কোড ওয়ার্ড গঠিত হয়, সেটা আর কি দেখতে হবে। এখান থেকে নরমালি মানে এইখানে 2টা স্লাইড মেনলি আছে আমাদের 19 এর আর হচ্ছে 19। তো আমাদের ম্যাথ রিলেটেড যেটা সেটা হচ্ছে 19 মনে হয়। স্লাইড কি ওপেন হয় না নাকি? ওকে, এটা তো এটা হচ্ছে 19 এর আর কি। এখান থেকে যে আমাদের 4 ধরনের ছিল সেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এই যে ভিআরসি, এলআরসি, সিআরসি, চেকসামের মধ্যে হ্যামিং কোড আর কি যেটা সেটা। এখান থেকে কোশ্চেন আসবে, খুব সহজেই বোঝা যায়, হ্যাঁ প্রেডিক্ট করা যায়। এবং একটু চালাক হলেও বোঝাও যায় যে কোন রিলেটেড কোশ্চেন আসবে। এই তো
স্যার এখান এখান থেকে থেকে কি ডেফিনিশন টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে? ডেফিনেশন বা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো সিম্পল 2 মার্কসের জন্য থাকতেই পারে, বাট এখান থেকে মেইন যে কনসার্ন সেটা হচ্ছে ম্যাথ 4টারই মুখ করতে হবে ভালো মতো, বুঝো নাই? জি স্যার। স্যার ডেফিনেশন আর স্যার ম্যাথের মধ্যে কত মার্ক করে স্যার? ডেফিনেশন আর ম্যাথের মধ্যে কত মার্কস করে? মানে স্যার ডেফিনেশন কত মার্ক আর